హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గాయస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ లైవ్ టెస్ట్ అనేది ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 11:30 ప్రారంభమవుతుంది. సో ఒక్కోసారి లేట్ అయ్యేటప్పుడు 11 to 11:30 మధ్యలో అవుతుంది ఏమైనా వర్క్స్ ఉంటే. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 11 జరిగే ప్రతిరోజు డైలీ లైవ్ టెస్ట్లో పాల్గొనండి, ఓకేనా? సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం RRB Group-Dలో బయాలజీ సబ్జెక్ట్ నుండి రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, సో రీప్రొడక్షన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. హాయ్ సోంత్యానా. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ గాయస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. సో విజయదశమి ఆఫర్స్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు దసరా సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ ఇవ్వడం అనేది మీ అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ ఆఫర్ అనేది ఈ రోజుతో ముగుస్తుంది. సో ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఈరోజే త్వరపడండి. సో రేపటి నుంచి ప్రైజెస్ అన్నీ కూడా ఒరిజినల్ ప్రైజెస్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి అయితే మనం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం. ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ వాట్ విల్ బీ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దీస్ పార్ట్స్? ఈ ఫ్లవర్, స్టేట్మెంట్స్, స్టైల్, స్టిగ్మా, పెటల్ అండ్ సెపల్. సో ఫలదీకరణం తర్వాత పుష్పకేసరాలు, శైలి, కలంకం, రేఖ మరియు సీపల్ యొక్క ఈ భాగాల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? సో ఆప్షన్ ఏ పెరిస్టెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సెపల్ సెట్ of in mostly plants. Option B stigma, style, stamen, shed of expect petal and sepal in home plants. C they shed of expect sepal in same plants. They shed of expect sepal which may be persistent in home in some plants. And D stigma, style, shed of expect stamen, petal and sepal. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ ప్రత్యూష. అండ్ త్వరగా కూడా అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option C. C is the right answer, okay na? So they shed of expect sepal which may be persistent in some plants is the right answer, okay? So ఫలదీకరణం తర్వాత పువ్వులోని కేసరాలు, పిస్టిల్ యొక్క శీర్ష భాగం మరియు శైలి, రేకులు వంటి వాటివి పని పూర్తయిన తర్వాత రాలిపోవడం జరుగుతుంది. సీపల్స్ కొన్ని మొక్కల్లో పండుతో కలిసి నిలకడగా ఉండి పండు ఏర్పడే వరకు రక్షణ కల్పిస్తాయి. అండ్ అండాశయం పండుగా అండం విత్తనంగా మారుతాయి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ద ఓవల్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ. మొక్కల్లో ఫలదీకరణం తర్వాత అండాశయం ఇలా మార్చబడుతుంది. సో మొక్కల్లో ఫలదీకరణం తర్వాత అండాశయం ఎలా మార్చబడుతుందండి? Okay, option A zygote, option B seed, and option C fruit, and option D embryo. So the correct answer is option B. Seed is the right answer. Okay, so ఫలదీకరణ ప్రక్రియలో పుప్పొడి రేణువులోని మగ బీజ కోశం అండంలోని ఆడబీజ కోశంతో కలుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత అండాశయం పెరుగుతుంది మరియు పండుగా మారుతుంది. అండం ఫలదీకరణం చెంది విత్తనం సీడ్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
తీసుకెళ్ళండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which reproductive parts of the flower contain the germ cells? పుష్పంలోని ఏ పునరుత్పత్తి భాగాలలో సూక్ష్మ క్రిమి కణాలు ఉంటాయి? ఆప్షన్ ఏ stamens and pistils and sepals and stamen, and option C anther and sepals, and option D petals and style. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A, stamens and pistils is the right answer. సో పువ్వు యొక్క ప్రధాన పునరుత్పత్తి భాగాలు కేసరాలు మరియు పిస్టల్ ఆడభాగం. మగ బీజకోశాలు కేసరాలలో ఉండే పుప్పొడి తిత్తిలో పుప్పొడి రేణువులు ఏర్పడతాయి. ఇవి మగ సూక్ష్మ క్రిమి కణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఓకేనా? హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ మస్సు. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్ ఆర్? పువ్వు యొక్క పునరుత్పత్తి భాగాలు ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ స్టమెన్స్ అండ్ పిస్టిల్, అండ్ ఆప్షన్ బి స్టమెన్స్ అండ్ పెటల్స్, అండ్ ఆప్షన్ సి పిస్టిల్ అండ్ సెపల్స్, అండ్ ఆప్షన్ డి సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option A, stamens and pistils is the right answer. So పువ్వు నిర్మాణంలో 4 వలయాలు, అవి పువ్వులో సాధారణంగా 4 ప్రధాన వలయాలు ఉంటాయి. సిపిల్స్, రేకులు, కేసరాలు మరియు పిస్టిల్. సో కేసరాలు మగ పునరుత్పత్తి భాగం మరియు పిస్టిల్ ఆడ పునరుత్పత్తి భాగం. సహాయక భాగాలు అనేవి సిపల్స్ మరియు రేకులు. ప్రత్యక్షంగా పునరుత్పత్తిలో పాల్గొనవు, కానీ అవి కేవలం పువ్వుకు రక్షణ మాత్రమే, పరాగ సంపర్కానికి సహాయపడడం జరుగుతాయి. సో నెక్స్ట్, సమ్ ప్లాంట్స్ కెన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ న్యూ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ రూట్స్. అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సచ్ ఏ ప్లాంట్ ఈస్ డాష్. కొన్ని మొక్కలు వాటి మూలాల నుండి కొత్త మొక్కలను కూడా ఉత్పత్తి చేయగలవు. అటువంటి మొక్కకు ఉదాహరణ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ కాక్టస్, ఆప్షన్ బి జింజర్, అండ్ ఆప్షన్ సి స్వీట్ పొటాటో, అండ్ ఆప్షన్ డి బయోఫిలం. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the correct answer is option C, sweet potato is the right answer. ఓకేనా? సో మొక్కలు లైంగిక పునరుత్పత్తి ద్వారా కాకుండా వాటి వేరు, కాండం లేదా ఆకు వంటి శాఖీయ భాగాల నుండి కొత్త మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయగలవు. దీనినే శాఖీయ వ్యాప్తి అంటారు. సో దుంప అనేది ఒక రూపాంతరం చెందిన వేరు నుండి మొలకలను ఉత్పత్తి చేయగలదు. దీనిని కొత్త మొక్కగా నాటవచ్చు. అండ్ ఇతర ఉదాహరణలు వచ్చేసి అల్లం అనేది కాండం నుండి, బయోఫిలం అనేది ఆకుల నుండి కొత్త మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఏ సీడ్లింగ్ అండర్ అప్రోప్రియేట్ కండిషన్స్? క్రింది వాటిలో ఏది తగిన పరిస్థితుల్లో మొలకగా అభివృద్ధి చెందుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఎంబ్రియో, ఆప్షన్ బి ఎండోస్పెర్మ్, ఆప్షన్ సి సీడ్ కోటు, అండ్ ఆప్షన్ డి కోటిలిడన్స్.
So the correct answer is option A, embryo is the right answer. Okay. So next question. Which of the following is not true about vegetative propagation in plants? మొక్కల్లో ఏపుగా ప్రచారం చేయడం గురించి క్రింది వాటిలో ఏది నిజం కాదు? సో ఆప్షన్ ఏ, plants bear flowers and fruits earlier than choose produced from seeds. Option B, plants that have lost the capacity to produce seeds can be grown. Option C, plants produced are genetically different from the parent plant. Option D, plants are grown from roots, stems and leaves. So the correct answer is option C. C is the right answer. Okay. So next, which of the following is not an example of asexual reproduction? క్రింది వాటిలో ఏది అలైంగిక పునరుత్పత్తికి ఉదాహరణ కాదు? ఆప్షన్ ఏ గ్రాఫ్టింగ్, ఆప్షన్ బి ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఆప్షన్ సి బైనరీ ఫిజన్, ఆప్షన్ డి బర్డింగ్. So the correct answer is option A. Grafting is the right answer. Next, where can we find a plumule in a plant? మొక్కల్లో ప్లూముల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఆప్షన్ ఏ, ఇన్ ఏ ఫ్లవర్. So the correct answer is option B. ఒక విత్తనంలో, in a seed is the right answer. Next, which of the following plants produce unisexual flowers? క్రింది వాటిలో ఏ మొక్క ఏకలింగ పుష్పాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ, మస్టర్డ్ అండ్ హైబిస్కస్. So option A, mustard and hibiscus. Option B, watermelon and papaya. And option C, hibiscus and papaya. And option D, watermelon and mustard. So the correct answer is option B. Watermelon and papaya is the right answer.
సో గాయస్, విజయదశమి ఆఫర్స్ 50% మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై 50% ఆఫర్ ఇస్తున్న సంగతి మీకు తెలిసిందే. అయితే ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1500, ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 పేపర్ 2 అయితే 999, అండ్ ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750, ఎస్ఎస్సి సో ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా ఆఫర్లో ఉంది కదా. ఆ ఆఫర్స్ అనేవి కేవలం ఈ రోజుతో లాస్ట్ అండి. సో ఈ రోజు నుండి మళ్ళీ రేపటి నుంచి ఒరిజినల్ ప్రైజెస్ అయితే వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ ఒక్క రోజు మాత్రం మీకు ఈ ఆఫర్స్ అయితే ఉంటున్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ రోజే తీసుకోండి, ఓకేనా. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్? క్రింది వాటిలో ఏది పుష్పంలోని పురుష పునరుత్పత్తి భాగంలో భాగం కాదు? ఆప్షన్ ఏ పోలన్ పుప్పొడి, ఆప్షన్ బి యాంథర్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఫిలమెంట్, అండ్ ఆప్షన్ డి స్టైల్. సో చెప్పండి, ఏంటి చెప్పండి, క్రింది వాటిలో ఏది పుష్పంలోని పురుష పునరుత్పత్తి భాగంలో భాగం కాదు? వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, స్టైల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్? క్రింది వాటిలో ఏది పుష్పం యొక్క పునరుత్పత్తి భాగం? ఆప్షన్ ఏ సెపల్, ఆప్షన్ బి పిస్టిల్, ఆప్షన్ సి పెటల్, అండ్ ఆప్షన్ డి స్టెమెన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, pistil is the right answer. Okay, so next, which of the following types of asexual reproduction is shown by the breed mold rhizopus? బ్రీడ్ అచ్ రైజోపస్ ద్వారా ఈ క్రింది రకాల అలైంగిక పునరుత్పత్తి చూపడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ బర్డింగ్, ఆప్షన్ బి రీజనరేషన్, ఆప్షన్ సి ఫిషింగ్ అండ్ ఆప్షన్ డి స్పో ఫార్మేషన్. So the correct answer is option D. Next, which of the following are bisexual flowers? క్రింది వాటిలో ద్విలింగ పుష్పాలు ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ వాటర్ మిలాన్ అండ్ పపాయ, ఆప్షన్ బి హైబిస్కస్ అండ్ మస్టర్డ్, అండ్ ఆప్షన్ సి మస్టర్డ్ అండ్ వాటర్ మిలాన్, అండ్ ఆప్షన్ డి పపాయ అండ్ హైబిస్కస్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. B is the right answer. Next, which of the following parts of a flower develops into a fruit after fertilization? ఫలీకరణం తర్వాత పుష్పంలోని క్రింది భాగాల్లో ఏది ఫలంగా మారుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఓవరీ, ఆప్షన్ బి ఓవల్, అండ్ ఆప్షన్ సి పిస్టిల్, అండ్ ఆప్షన్ డి పెటల్. Okay, so the correct answer is option A. Ovary is the right answer. Next, which type of reproduction allows greater variation to be generated? ఏ రకమైన పునరుత్పత్తి ఎక్కువ వైవిధ్యాన్ని సృష్టించడానికి అనుమతిస్తుంది? సో ఆప్షన్ ఏ బైనరీ ఫ్యూజన్, ఆప్షన్ బి అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ సి మల్టిపుల్ ఫిషన్, ఆప్షన్ డి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option D. Sexual reproduction is the right answer. Next, the roots, stems and leaves of some plants grow new plants through process of dash. కొన్ని మొక్కల వేర్లు, కాండం మరియు ఆకులో ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కొత్త మొక్కలను పెంచుతాయి.
So option A fusion, option B multiple fusion, option C vegetative propagation, option C regeneration. So the correct answer is option C. Vegetative propagation is the right answer. ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. Next question. Which of the following method of reproduction in which new plant in genetically identical to the parent plant? Option A vegetative reproduction, option B regeneration, option C fusion, and option D sexual reproduction. Okay, so the correct answer is option A. Vegetative reproduction is the right answer. Next, after fertilization, the dash develops into seeds. ఫలదీకరణం తర్వాత డాష్ విత్తనాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆప్షన్ ఏ స్టిగ్మా, ఆప్షన్ బి ఓవరీ, ఆప్షన్ సి ఓవల్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఎగ్. Very good. So the correct answer is option C. Oval is the right answer. Next, which of the following methods of reproduction is adopted by unicellular organisms? పునరుత్పత్తి యొక్క క్రింది పద్ధతుల్లో ఏవి ఏకకణ జీవులు అవలంబిస్తాయి? Option A fusion, option B regeneration, option C fragmentation, and option D budding. Okay, so the correct answer is option A. Fusion is the right answer. సో గాయస్ విజయదశమి ఆఫర్స్ 50% ఆఫర్స్. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1499, ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్ ఆప్షన్ ఆర్ఆర్బి వచ్చేసి 750, ఎస్ఎస్సి వచ్చేసి 750, టెట్ వచ్చేసి ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 అండ్ 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ఈ ఆఫర్ అనేది ఈ రోజుతోనే లాస్ట్ అండి. సో రేపటి నుంచి ఒరిజినల్ ప్రైజెస్కి వచ్చేస్తాయి. సో ఎవరైనా తీసుకుంటే మాత్రం ఈరోజే తీసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో డాష్ స్ప్రెడ్స్ త్రూ ద స్టెమ్. డాష్ కాండం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ బయోఫిలం, ఆప్షన్ బి రోజ్, అండ్ ఆప్షన్ సి బయోఫిలా, అండ్ ఆప్షన్ ఏ చింతపండు టామరిన్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. హాయ్ లోకి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. B is the right answer. Okay, so next. In a plant, the seed contains the embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as.
Option A germination, option B cross pollination, option C pollination, and option D transpiration. So the correct answer is option A. Germination is the right answer. Okay na. Next, which of the following plants has hidden reproductive organs? Option A Ipomia, option B Devdar, option C Pinus, and option D Marsilia. So the correct answer is option D. Marsilia is the right answer. Okay. So next, in a plant, which of the following is converted into seeds? ఒక మొక్కల్లో క్రింది వాటిలో ఏది విత్తనాలుగా మారుతుంది? ఆప్షన్ ఏ స్టిగ్మా, ఆప్షన్ బి ఓవరీ, ఆప్షన్ సి స్టైల్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఓవల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. ఓవల్ is the right answer. So parthenocarpy is defined as option A development of roots with fertilization, option B development of roots with fertilization, option C development of roots without fertilization, option D development of roots without fertilization. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి కరెక్ట్గా. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ ఫర్ ద గ్రోవింగ్ ఎంబ్రియో? సో క్రింది వాటిలో ఏదుతున్న పిండానికి పౌష్టిక కణజాలం వలె ఉపయోగపడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఓవెల్, ఆప్షన్ బి ఓవరీ, ఆప్షన్ సి ఎండోస్పెమ్, ఆప్షన్ డి జైగోట్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. ఎండోస్పెమ్ is the right answer. Next, identify a type of asexual reproduction which involves reproduction through parts of the plant such as roots, stem and leaves. వేర్లు, కాండం మరియు ఆకులు వంటి మొక్కల భాగాల ద్వారా పునరుత్పత్తి చేసే అలైంగిక పునరుత్పత్తి రకాన్ని గుర్తించండి. సో ఆప్షన్ ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఆప్షన్ బి వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్, ఆప్షన్ సి ఫిజన్, ఆప్షన్ డి బర్డింగ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ బర్డ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద నోచెస్ అలాంగ్ ద లీఫ్ మార్జిన్? ఏ పుష్పించే మొక్కల్లో ఆకులు అంచున ఉన్న గీతల్లో మొగ్గలు ఏర్పడతాయి? ఆప్షన్ ఏ బ్రయోఫైటా, ఆప్షన్ బి బ్రయోఫిలం, అండ్ ఆప్షన్ సి అరటి, అండ్ ఆప్షన్స్ డి రోజ్. So the correct answer is option B. Bryophyllum is the right answer. Next, which of the following is not a pollinating agent for cross pollination? క్రాస్ పరాగ సంపర్కానికి క్రింది వాటిలో ఏది పరాగ సంపర్క ఏజెంట్ కాదు? So which of the following is the not a pollinating agent of crop called pollination? క్రాస్ పరాగ సంపర్కానికి క్రింది వాటిలో ఏది పరాగ సంపర్క ఏజెంట్ కాదు? ఆప్షన్ ఏ వాటర్, ఆప్షన్ బి యానిమల్స్, ఆప్షన్ సి వైండ్, అండ్ ఆప్షన్ డి ప్లాంట్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి.
Plants is the right answer. Next, the group of crop plants that are vegetatively propagated is ఏపుగా ప్రచారం చేయబడిన పంట మొక్కల సమూహం. The group of crop plants that are vegetatively propagated is ఏపుగా ప్రచారం చేయబడిన పంట మొక్కల సమూహం. ఆప్షన్ ఏ పొటాటో, పపాయ అండ్ బనానా. So the correct answer is option B. Sugar cane, potato and banana is the right answer. Okay na. సో గాయస్, విజయదశమి ఆఫర్స్ మన పిఆర్ అకాడమీలో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన దగ్గర ఉండే అన్ని కోర్సుల్లో కూడా 50% ఆఫర్ ఇస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా. సో ఆ ఆఫర్ అనేది ఈ రోజుతో పూర్తయిపోతుంది. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ కోర్స్ వచ్చేసి 1500ది మళ్ళీ డబుల్ ప్రైస్ అయిపోతుంది. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సీ ఎనీ కోర్స్ 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ఈ కోర్స్ మొత్తం కూడా మనకి ఇప్పుడు 50% ఆఫర్ ఈరోజు ఒక్కరోజే ఉందండి. రేపటి నుంచి ఒరిజినల్ ప్రైజెస్కి వచ్చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్, which part of the plant is specialized to reproduce asexually in a runner? రన్నర్ గడ్డిలో అలైంగికంగా పునరుత్పత్తి చేసే ప్రత్యేకత కలిగిన మొక్క ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఫ్లవర్, ఆప్షన్ బి రూట్ అండ్ ఆప్షన్ సి స్టెమ్ అండ్ ఆప్షన్ డి లీఫ్. సో మొక్కలోని ఏ భాగం అలైంగికంగా పునరుత్పత్తి చేసే ప్రత్యేకత కలిగింది? So the correct answer is option C, stem is the right answer. Next, the onset or recovery of normal development by a latent or dormant embryo is called. గుప్తా లేదా నిద్రాణమైన పిండం ద్వారా సాధారణ అభివృద్ధి యొక్క ప్రారంభం లేదా పునరుద్ధరణను డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ సీడ్ dormancy and option B fruit branch or fruit set and option C germination and option D ripening of fruits. So the correct answer is option C, germination is the right answer. In which of the following types of reproduction only one parent is involved? క్రింది రకాల పునరుత్పత్తిలో ఒక పేరెంట్ మాత్రమే పాల్గొంటారు. ఆప్షన్ ఏ అనెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ బి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ సి మల్టిపుల్ ఫిషన్ అండ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A. Asexual reproduction is the right answer. Next, the transfer of pollen from the anthers of one flower to the stigma of the same plant is called dash. ఒక పువ్వు యొక్క పుట్ట నుండి పుప్పొడిని అదే యొక్క స్టిగ్మాకు బదిలీ చేయడాన్ని డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ రీజనరేషన్, ఆప్షన్ బి ట్రాన్స్పిరేషన్, ఆప్షన్ సి అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ డి పాలినేషన్. So option A regeneration, option B transpiration, option C sexual reproduction, option D pollination. So the correct answer is option D. Pollination is the right answer.
Through which of the following methods plants can be grown by single parent plant in disease free condition? Option D regeneration, option B spore formation, option C tissue culture, and option D sexual reproduction. So the correct answer is option C tissue culture is the right answer. Next, plant that does not grow by vegetative propagation. సో ఏపుగా ప్రచారం చేయడం ద్వారా పెరగని మొక్క. ఆప్షన్ ఏ బనానా, ఆప్షన్ బి రోజ్, ఆప్షన్ సి ఆరెంజ్, ఆప్షన్ డి పపాయ. So the correct answer is option D, papaya is the right answer. Next, the seed of a plant is consists of the dash of the next plant. ఒక మొక్క యొక్క విత్తనం తదుపరి మొక్క యొక్క డాష్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ స్టిగ్మా, ఆప్షన్ బి ఓవల్, ఆప్షన్ సి ఓవరీ అండ్ ఆప్షన్ డి ఎంబ్రియో. So the correct answer is option D, embryo is the right answer. So a reproduction in which a branch of plant starts to grow separately is called dash. మొక్కల శాఖ విడిగా పెరగడం ప్రారంభించే పునరుత్పత్తిని డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్, ఆప్షన్ బి ఫిజన్, ఆప్షన్ సి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఆప్షన్ డి రీజనరేషన్. So the correct answer is option A, vegetative reproduction is the right answer. Next, asexual reproduction occurs in dash. అలైంగిక పునరుత్పత్తి డాష్ జరుగుతుంది. So the correct answer is option D. Underdeveloped animals and plants okay. Pollen grains are reproduced by dash. పుప్పుడు రేణువులు డాష్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. ఆప్షన్ ఏ యాంథర్, ఆప్షన్ బి ఓవరీ అండ్ ఆప్షన్ సి స్టిగ్మా అండ్ ఆప్షన్ డి ఫిలమెంట్. So the correct answer is option A. Anther is the right answer. ఓకే సో గాయస్, మన విజయదశమి ఆఫర్స్లో భాగంగా మన పిఆర్ అకాడమీలో 50% అన్ని కోర్సులపై కూడా ఇస్తున్నాం కదండి, అది మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో ఆ 50% ఆఫర్స్ అనేవి ఈ రోజుతో లాస్ట్. సో రేపటి నుంచి ఒరిజినల్ ప్రైజెస్ అయితే వచ్చేస్తాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు కోర్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం తీసుకోండి, రేపటితో మళ్ళీ ఒరిజినల్ ప్రైజెస్ వచ్చేస్తాయి. So next, pollination is followed by dash. పరాగ సంపర్కం తరువాత ఆప్షన్ ఏ డిఫరెన్షియేషన్, ఆప్షన్ బి స్పోర్ ఫార్మేషన్, ఆప్షన్ సి ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ఆప్షన్ డి ట్రాన్స్పిరేషన్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్
Option C, fertilization is the right answer. So which of the following reproduce through stem of the plant? క్రింది వాటిలో ఏది మొక్క కాండం ద్వారా పునరుత్పత్తి చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ బ్రయోఫిలం, ఆప్షన్ బి రోజ్ అండ్ ఆప్షన్ సి టామరిన్, ఆప్షన్ డి బ్రయోఫైటా. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, రోజ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ బిలో ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కార్పెల్స్? క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో ఏది కార్పెల్స్లో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ pollination, option B oval, and option C petals, and option D sepals. So the correct answer is option B, oval is the right answer. Next, which of the following is not a mode of asexual reproduction? So the correct answer is option D, cross fertilization is the right answer. Next, pollination by wind is called, గాలి ద్వారా జరిగే పరాగ సంపర్కాన్ని డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోఫిల్లీ, అండ్ ఆప్షన్ బి పాలినోఫిల్లీ, అండ్ ఆప్షన్ సి ఎనిమోఫిల్లీ, అండ్ ఆప్షన్ డి హెర్బోఫిల్లీ. So the correct answer is option C is the right answer. Next, pollination is, so పరాగ సంపర్కం అంటే ఏంటి? So the correct answer is option C, transmission of pollen from another to stigma is the right answer. Okay. Next, which one of the following is addressed as alpha alpha? సో క్రింది వాటిలో ఏది ఆల్ఫా ఆల్ఫా అని సంబోధించబడింది? So the correct answer is option A, sativa is the right answer. Next, what is the scientific name of the fruit mango? మామిడి పండు శాస్త్రీయ నామం ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ మ్యాంగస్ ఇండికస్, అండ్ ఆప్షన్ బి మాంగస్ ఇండికా, అండ్ మాంగనా ఇండికా, అండ్ మాంగిఫెరా ఇండికా. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ option D, Mangifera indica is the right answer. Next, what is the botanical name of common wheat? సాధారణ గోధుమల బొటానికల్ పేరు ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ హైబిస్కస్ రోజా సెనెన్సిస్, అండ్ ఆప్షన్ బి ట్రిటికమ్ ఎస్టివం, ఆప్షన్ సి జియామేస్, అండ్ ఆప్షన్ డి బ్రాసికా కాంపెస్ట్రిస్. అండ్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option B, Triticum aestivum is the right answer. So like last question. What plant has scientific name Solanum tuberosum? Solanum tuberosum అనే శాస్త్రీయ నామం ఏ మొక్కకుంది? సో ఆప్షన్ ఏ పొటాటో, ఆప్షన్ బి టొమాటో, అండ్ ఆప్షన్ సి పంప్కిన్, అండ్ ఆప్షన్ డి ఉల్లిపాయ. So the correct answer is option A, potato is the right answer.
సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు విజయదశమి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కదండి. సో ఆ ఆఫర్స్ అనేవి ఈ రోజుతో లాస్ట్ 50% ఆఫరు. రేపటి నుంచి ఒరిజినల్ ప్రైస్కి అయితే వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 వచ్చేసి ఫుల్ కోర్స్ 1499 అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 పేపర్ 2 వచ్చేసి 999. ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ వచ్చి 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వచ్చి 750 అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కోర్సులోని ఆఫర్స్ని ఈ రోజుతో పొందండి, రేపటి నుంచి మరి ఉండదు కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ గాయ్స్. సో రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సో రేపు గ్రూప్ డి గురించి మంచి ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ గాయ్స్.